오늘 좋은 아침 3부 초대석 시간에는 성영준 캐롤튼 시의원과 달라스 카운티 판사에 도전하는 닥터 플로레스와 함께하는 시간으로 꾸며보도록 하겠습니다. 이 자리에 두 분 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. Hello, how are you? I'm doing well, thanks. Good morning. 네, 오늘 또 새로운 분과 이렇게 함께 나와 주셨는데요. 먼저 간단한 자기 소개 부탁드릴게요. Thank you so much for coming, Dr. Flores. Would you introduce yourself, please? Sure, thank you. It's an honor to be here. I really appreciate the opportunity. I'm Dr. Edwin Flores, and I'm running on the Republican ticket for the Dallas County judge position, and the Republican primary is this Tuesday. 예, 그러니까 Dr. Edwin Flores입니다. 네. 공화당 그 후보, 달라스 카운티 저지, 네. 달라스 카운티 판사에 합니다. 그 조기 투표가 오늘이 마지막 날이고 3월 1일이 그 투표 날입니다. 그렇죠. 자, 그러면은 뭐 이미 정치적 백그라운드를 이제 공화당을 배경으로 이렇게 나오셨다, 후보 중에 나오셨다고 말씀을 하셨는데, 제가 이 닥터 에드윈 플로레스의 그 백그라운드를 보니까 굉장히 이력이 좀 특이하세요. 직업이 의사이자 변호사인데 직업 배경이나 이제 본인을 좀 더 이렇게 좀 더 깊게 소개를 좀 부탁드릴게요. We'd like to your bio. It's very impressive. You got PhD in a doctor and your legal law degree. Could you give us a little bit more background on that, please? Absolutely, my pleasure. So I was actually originally born and grew up in Mexico City, Mexico. I went to elementary school, high school there, and then when I was 18, I moved to the United States. I'm a dual national. My mom's American, my dad's Mexican. Okay. And I attended the University of Texas at Austin to study microbiology. I earned my BS degree while I worked 3 jobs. That's just something, back in the 80s, you could actually work your way through school and pay your tuition and your room and board. Nowadays, it's so much more difficult. But at the time, it was really, truly a blessing. When I finished my PhD, when I finished my undergraduate, my wife and I were married. She's also half Mexican, also went to the American school in Mexico City. And we moved to St. Louis, where I attended Washington University in St. Louis. I was at the medical school and earned my PhD in immunology. And while I was doing my PhD in graduate school, she earned her law degree. My wife's also a lawyer. Okay. And then I was offered a position at a patent law firm in Austin, Texas, pending finishing my PhD. And so then I worked in Austin for a year at a patent firm, writing biotechnology patents. And then I figured out that I needed to go to law school. I'd already taken the LSAT and gotten ready for that. So I went to the University of Texas School of Law for my law degree. You love school, huh? 그러니까 그냥 이게 러브 차원이 아닌 것 같아요. 진짜 뭐 머리가 어지러울 정도로 너무 그러니까 화려하신데. 멕시코 도시에서 태어나가지고 네. 그 초등학교, 중학교, 고등학교 졸업하기 18살 때 미국에 와서 그다음에 UT 어스틴에서 학사 학부를 마치셨죠. 마치가지고 그다음에 그때 그 와이프를 만나서 그때 결혼하셨답니다. 그리고 그다음에 그 박사 그 세인루이스 이사가지고 와시유에서 그 박사를 받아가지고 마이크로바이올로지에서 학사를 받는데 이거 분자 면역 생물학이에요. 면역 생물학. 그 다음에 그 패턴 특허를 그 공부를 해가지고 와이프도 변호사라고 합니다. 그러니까 지적 세상의 재산권이라고 하나요? 뭐 그런 거 특허 내는 거요? 그렇죠. 그런 전공이 전공을 있어야 그런 특허를 할 수가 있는 거예요. 그렇기 때문에 와이프도 변호사고 그 다음에 UT 어스틴 이사를 와서 그 변호사를 자기를 따서 그 다음에 그 이제 변호사라고 그 박사 일도 같이 합니다. 그리고 이제 이 얘기를 들어보니까 학부 때 뭐 쓰리잡 뭐 이렇게 하면서 뭐 공부와 일과 모든 거를 다 병행했는데 이렇게 계속 이렇게 배우고 싶다는 사실 고되면은 공부 그만하고 싶다는 생각이 들잖아요. 근데 어떻게 해서 이렇게 계속해서 긴 공부를 할 수 있었던 어떤 모티베이션이라고 하나요? 그걸 좀 알고 싶어요. I mean, you work so hard. You can tell from your education background and the work ethic that you have. It's incredible. It's incredible American dream. So share with us what motivates you to do all this stuff. Not many people do what you do. How you do it? Well, part of it was I love science. I
call myself a geek because I really truly am a geek. I love everything about any kind of science, not just the biological sciences. 네. I love geology. I love space. I'm just very, very curious that way. 네. But then I was able to combine it with kind of another passion of mine, which really had to do with law and policy and being able to help people. I love working with people, and so that's really kind of what eventually the path led me to patent law. 아니 그러니까 love science, 사이언스를 좋아서 기본이 좋아야 해요, 그렇죠? 모든 게 좋아하니까 네네네. 뭐 여러 가지 이것만 좋아하는 게 아니라 여러 가지 더 하고 좋은데요. 네. 그래서 마음은 그 섬기는 마음이 있어가지고 이런 것을 바로 이런 쪽으로 옵니다. 지금 아까 말씀 안 하셨는데요. 네네. 지금 달라스 교육위원입니다. 아 거기에 또 교육위원까지 교육위원까지 하면서 네네네. 이런 일을 하면서 지금 달라스 카운티 후보 판사로 공화당 지금 나와 있는. 아, 그렇군요. 그러니까 과학에 워낙 관심이 있었는데 거기에 이제 다른 사람들을 돕기 위해서 어떤 법 공부도 같이 접목을 시키면서 이렇게 또 예. 확장을 시키신 거예요. 보니까 그러면은 이제 그 돕고 싶은 뭐 교육위원까지 하셨는데도 이 판사, 달라스 카운티 판사에 도전하게 된 이유를 대충은 알겠어요. 어떤 건지. 그렇지만, 어떤 계기로 정치에 진짜 입문하게 됐는지, 요번에 달라스 카운티 판사에 도전하게 된 그 어떤 계기. And you have this incredible journey to come to sort of a full circle. All this thing you want to do, you have accomplished education-wise. So it's incredible. But you have a servitude attitude, service-minded. And now, I mentioned that you're DISD, Board of Trustee, but that led to running for Dallas County Judge. What motivates you? What gives? Well, so I've been on the Dallas School Board for 13 years now, and we've been able to improve and make so many important changes to be able to bring that organization forward. And when I was asked to run for the seat of Dallas County Judge, I saw the same. I started looking at the county and started seeing those same opportunities for improvement, to make change, to make it better for everybody in our community. And that's really the motivation to run for county judge, is to take that experience, my almost now 14 years of experience, overseeing a very, very large organization. The Dallas Independent School District is larger in budget than the county. It's larger in the number of employees. And we can use those same common sense business practices at the county that we brought to the school district. 그러니까 그 DISD에서 네. 그 교육위원이 벌써 14년 동안 그러니까요. 4년째인데 그런데 알고 보시면 DIS가 생각보다 큽니다. 가장 큰 좀 교육구 중에 하나죠. 교육교정 하나 크고 버jet도 제일 큽니다. 네. 카운티보다 더 큽니다. 아, 네, 그러니까 네. 많이 몰랐을 거라고. 근데 이 DIS에서 많은 그 변화시키고 옳게 하고 잘하고 네. 있는 게 있습니다. 네. 그리고 이 perception 이거 보면은 달라스 ISD가 별로라고 생각하는데 그렇지 않습니다. 네, 생각보다 더 굉장히 높습니다. So I want to follow up question. DISD, you work so hard to make changes. I know it's better than before. Perception was back then, it was not so good, but every day I see some improvement, doing something greater, and I've seen the changes. So part of that, it was you who made it. So how good is DISD right now? Well, my own daughters went to DISD and 네. got a great education and went to great universities. In fact, one of my daughters is in Korea right now. She's going to she earned a Fulbright scholarship, so she's there for the whole year. 아, 네네. 그러니까 다 딸님도 DISD 해서 졸업하시고. 졸업하고 따님이 한국 가서 가르쳐줍니다. 그러니까요. 1년 동안 거기서 가르쳐. 네네네. 그럴 정도로 예. 이제 그러면서 어떻게 보면 달라스 교육구에서 그런 업적들을 가지고 이제 달라스 카운티 판사에 도전하게 됐다 했는데 그러면 저는 한 가지 사실 좀 알고 싶은 게 조금 전에 성 의원께서도 말씀을 하셨지만 예전보다 훨씬 나아졌는데 본인이 기억하는 가장 큰 달라스 그 교육구에서 크게 변한 발전한 이렇게 자랑하고 싶은 것 중에 업적이 있다면 어떤 게 있을까요? I mean, I know you mentioned about how proud you are with the DIC. I know I'm proud of what you've done with DIC because I see myself from the different independent school district. I see the results. So
there's many things you're proud of what you've done. So tell me one or two things that's something you're very proud of what you done, what the changes you made in the DISD. Oh, very easy. So we have the largest bilingual program in the United States. 네. It's English-Spanish, but we offer all the other languages. In fact, my political district has an English, Spanish, and Chinese school. We have early college high schools at every single one of our high schools, where students earn a 2-year associate's degree at the same time that they earn their high school degree. And the latest, which was really my idea, were our new career institutes, where the students are trained for jobs of the future that don't require 4 years of college, but do require higher education. And we have a great partner in Dallas College that helps those students get their certifications, whether it's for healthcare, construction trades, the cyber, all the different areas where we have great partners helping us, where the jobs are there for the future. So one thing you also mentioned about drone stuff, the future certification, the drone stuff. Share with that, please. Oh, yeah, that's pretty exciting. We have a drone program where the students learn not just to build the drones and maintain the drones, but also all the FAA rules around flying drones. By 2030, it is expected that in the United States alone, the economic impact of drones will be about $6 billion a year. So that many jobs, that many opportunities. But that could get a certification from DISD. With Dallas College. With Dallas College, that's awesome. 그러니까 이 하나 한 것은 보면요, English, Spanish, Chinese 프로그램이 있어, 바이링구 프로그램이 하나의 제일 미국에서 제일 큰 프로그램이라고 합니다. 그리고 여기에서 보면 또 고등학교 다니면서 이 어소시에이트가 2년 대학교 칼리지 66크레를 받을 수가 있는 그런 것도 있습니다. 그런 프로그램도 있고, 그리고 지금 제일 좋은 것은 뭐냐? 이 4년 대학교 안 가더라도 이 그 공사 무슨 그 사이버 그 그러니까 굉장히 전문직이에요. 전문식으로 해가지고 그렇게 할 수 있게끔. 그런 자격증을 좀 부여할 수 있는 그런 교육들이 있다는 거죠. 그렇죠. 근데 2030년도 가면은 이제 그 $6 billion 인더스트리 그 드론 FAA 서티피케이션 자격증 받을 수 있고 할 수 있다는 겁니다. 그래 진짜 대단하네요. 대단하게 하셨습니다. 그러니까요. 사실 이 이중 언어가 나와서 그런데 18살 때까지 멕시코 시리에서 잘하셨단 말이에요. 그런데도 뭐 어머님께서 미국 분이시기 때문에 바이올린거가 이제 가능하기는 했지만 그 그러니까 어떤 그러니까 멕시코인으로서 또 아메리칸인으로서 이 살아간다는 것 때문에 더 이렇게 매력적인 좀 포인트가 많은 것 같아요. 그래서 더 이렇게 집중하셨던 게 아닌가 싶기도 해요. I guess because your upbringing, your great upbringing from your mother, American mother, and your Hispanic father gave you all this understanding of the vast variety of it, and the way you input this, incorporate this into the system. Well, I think it's essential, and the students that are bilingual, they have a bilingual brain that grew up that way, like I did. I've never known a day I didn't speak both English and Spanish. Wow. Okay. And the brain research on it, and in addition, the educational research shows that these students outperform the monolingual students. And so we have in every single one of our elementary schools the one-way dual language program where the kids are biliterate. In about 70 of our schools, it's both the English learners and the Spanish learners that are in the program. And these kids we're already seeing, we started this program about 10, 12 years ago. We're seeing those students graduate, and that's why we're seeing our graduation rate go up, our college readiness rate go up. So this investment we made many years ago is starting to pay off. No, so I just want to ask you, when are you going to put Korean classes in there? Well, we do have Korean classes at Townview. I know that so it's very popular right now. So BTS was the largest touring band in the world last year. And one of my nieces is a huge, enormous fan. I'm just an unbelievable fan. So I think that we'll see a lot more of that cultural interaction. I mean, growing up bicultural. I mean, you really can understand. You can have your foot in both sides and have a full understanding of both points of view. And so that's what's helped me as a patent attorney, because I do the same thing, translating science into law and law into science. That is amazing. That is. 아니 그러니까 그 단어를 뭐 2개국을 한다고 하더라도 그 리서치를 해보니까 항상 하나보다 2개 하는 게 더 생각하는 게 빠르고 더 도움이 되고. 그러니까요.
높이 올라가야 된다고 강점이에요, 사실은. 네, 강점 좋은 거죠. 그래서 이 달라스에서도 그런 것을 하신다는 게. 그러니까 그래서 특별하게 English, Spanish, Chinese인데 제가 코리안도 말씀을 해보려고. 근데 BTS에서 그 니스가 BTS 너무 biggest fan in the world 하고 하는 그 밴드를 좋아한다고 맞습니다. 언젠가는 뭐 또 이제 그 거기에 우리 코리안 그 랭귀지도 들어갈 수 있을 것이고 그리고 여러 가지 그동안에 이제 10몇 년 동안 진행하면서 바이올링고를 할 때의 강점들을 많이 데이터로 쌓이다 보니까 그렇죠. 더 이제 집중할 수 있게 됐다는 그런 말씀을 하신 것 같아요. 저희 그러면 잠깐 노래 한 곡 듣고 와서요. 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. Yes, we'll be right back and then we'll talk about your politics. 네, 오늘 좋은 아침 초대석 시간에는 송영준 캐롤튼 시의원과 달라스 카운티 판사에 도전하시는 닥터 에드윈 플로레스 모시고 이야기 나눠보고 있습니다. 이제 3부에서는 그 이제 이력이나 백그라운드나 뭐 여러 가지 좀 그런 일들을 물어봤다면 이제 본격적으로 달라스 카운티 판사에 이제 도전을 하셨단 말이죠. 근데 도대체 이 카운티 판사는 어떤 일을 하는지 뭐 워낙에 요번에 코로나 사태를 통해서 클레이 젠킨스 판사 때문에 이렇게 유명해지긴 했지만 그래도 어떤 일을 하는 자리인지 좀 궁금합니다. Well, thank you. We just discussed about a little bit of your background, your highlights about the DISD. However, you're running for Dallas County Judge for the Republican primary right now. So I know Clay Jenkins became a little famous because of COVID, became more popular, more on the scene out there. But what does really county judge, what is the role of county judge? I like to compare the county judge to being the mayor of Dallas County because they're the chair of the commissioner's court. There are 4 commissioners that are elected from single-member districts, so geographical areas. The judge is elected at large, but when you're sitting in the commissioner's court, you have the same vote as the other commissioners. So really it's more comparable to being a mayor. 그러니까 그 시장하고 좀 비슷하다고 생각합니다. 네네. 그러니까 카운티 저지면은 거기서 카운티 의원, 달라스 카운티 커미션은 달라스에 4분이 있습니다. 네. 4분에서 거기서 시장처럼 거기 그 자리를 그래서 메이저 그 시장님처럼 그런 일들을 좀 담당해서 같이 일을 하시는 거죠. 그렇죠. 카운티처럼. 네. 네. 그러면은 이제 지금 선거 캠페인을 계속 하고 계시잖아요. 근데 한 이틀 정도는 너무 추웠어서 아마 못 하셨을 텐데 현재 진행하고 있는 선거 캠페인 이제 어떻게 진행이 되고 있는지 좀 소개를 부탁드릴게요. Yes, I mean the last couple of days it's been cold. I mean yesterday was close. We got a few more days going. I mean, I know personally. I saw you. How you doing? I think you have a great platform out there. And so, how you doing so far? Well, campaigning is hard. There's no doubt about that. I mean, you have to spend time away from your family. You have to have good ideas and bring policy ideas and be able to articulate those so that the public understands what you will do, what you're promising to do if you're elected versus, perhaps the incumbent. And raising funds. I mean, those are kind of what you do, 24 hours a day until election day, which is next Tuesday. 그러니까 좀 일이 힘들어요. 그러니까 선거할 때 해봤기 때문에 좀 압니다. 좀 힘들고 도전이 있고 그 다음에 항상 24시간 일을 합니다. 긴장 상태죠, 사실은. 그래가지고 또 돈도 필요하고 또 후원금 필요하고 항상 그게 아주 열심히 일을 합니다. 열심히 일을 하는 걸 좀 봤습니다. 열심히 일하시면 그 가운데 힘든 건 힘든 거지만 즐겁게 하려고 좀 애를 쓰시는 것 같아요. 그러면은 지금 현재 달라스 카운티의 가장 큰 이슈가 뭔지 이제 어떻게 보면은 우리 닥터 플로렌스의 이제 그 어떤 시각 좀 그런 걸 좀 듣고 싶거든요. 지금 가장 큰 이슈는 뭔가요? Well, I mean, there are some issues out there in Dallas County. So, Dr. Flores, would you share what is the top issue right now in Dallas County? What would you like to change? Would you like to make a promise to? Well, I think one of the essential things that we need to work on is the amount of time that it takes to get a person that's been arrested through the jail. Right now, it takes, in Dallas County Jail, it takes between 4 and 7 hours to do that, to book that inmate. Well, those are 4 to 7 hours that the police officers are not on the street, that they're not serving and protecting and doing what we want them to do. In Dallas, the wait time
for a police officer, if you call 911, I mean, it could be anywhere from 15 minutes to 2 hours. Well, it's because there's so many of them are just being held up by Dallas County. The Dallas County doesn't run the police. The police are the city of Dallas, et cetera, et cetera, et cetera. What we need to do is work together to reduce that time. One of the things I would do immediately is put a big sign out in front that says, this is how long you're going to wait. 네. 예, 그러니까 누구를 이제 차포를 해가지고 그 데려가면은 달라스 카운티이기 때문에 그냥 달라스만 아니라 얼빙, 머스키 많죠. 많은 도시가. 근데 하나 데리고 오면은 달라스 카운티 오면은 4시간에서 7시간 걸립니다. 너무 시간이 많거든요. 그분들 밖에 나가서 그 길가에서 그 안전하게 그 방어를 해야 되는데 보호를 해야 되는데 너무 시간이 많이 걸려요. 그렇기 때문에 그게 오버타임으로 들어갑니다. 아, 그렇군요. 4시간, 7시간, 8시간 일한다면 그 오버타임도 일이 너무 그렇죠. 그러니까 거기다 사인을 붙여가지고 오늘 또 경찰이 들어와서 몇 시간 걸렸다고 하면서 그까지 사인같이 붙여가지고 알리게 빨리 움직이게끔. 그러니까 최대한으로 그 움직이는 그런 시간들을 좀 이렇게 줄여보려고 그렇죠. 애를 쓰는 것이 가장 큰 이슈가 됐다라고 말씀을 하신 거예요. 그러면은 이제 그게 가장 큰 이슈인데 뭐 사실은 지금 뭐 어떻게 보면은 이슈들을 해결하기 위한 약간의 계획이 지금 슬쩍 이렇게 나온 거기도 한데 그 외에 또 구체적인 어떤 계획들이 있으신지. So I know you just shared a little bit about what you like to do happening, and I know you heard about it, and there's other things out there, but especially I want to hear about is about the mask, about this, what's happening with the Judge Clay Jenkins and the Governor Abbott's what they're trying to. There's a disagreement there a little bit, but what I heard from you from other day is it makes so much sense. So could you share that with about the mask and KN95 mask and all that? Right. So the problem with how especially the county judge has gone about this, it's all been political. You know, you're separated into the people who are the for masks and then the against masks. Well, there's something in between that makes sense. And there's research that was done, in fact, in Southeast Asia from before the pandemic, so before the politics. And that research shows that the N95 masks are very effective against viruses if properly fitted. And then every kind of surgical mask below that is less effective. You know, the little blue masks are effective a little bit, but then once you get to a cloth, it's totally ineffective. It's as if nothing is there. And this was research that predated the pandemic, and that's good science, and we needed to be following it. 예, 아니 그러니까 그 팬데믹 때문에 마스크 쓰냐 안 쓰냐, 그렇죠. 그러니까 수업고 그러니까 어디 중간에 있다고 그러는데요. 네. 그렇게 N95 마스크 제대로 쓰면은 도움이 된답니다. 굉장히 좋죠. 그러니까 네네. 수술할 때 쓰는 마스크도 좋고, 그런데 이 클래스가 뭐야? 그 치과 의사 쓰는 거 그 옷으로 네네네. 이런 걸로 만드는 것은 별로 천으로 만든 마스크요? 천으로 만든 것은 별로 도움이 안 된다는 겁니다. 네네. 야, 그런 것을 잘 알면은 이게 도움이 되고 어떻게 제대로 얘기를 해줘도 된답니다. 근데 무조건 마스크 쓰라고 하면 안 된다. 그렇죠. 그러니까 과학적인 근거를 들이대고 그렇죠. 얘기를 해주면은 더 이렇게 억셉하기가 쉽죠. 그렇죠. 무엇보다도 또 우리 닥터 플로레스는 과학적인 본인의 백그라운드가 있기 때문에 예. 그런 면에서 더 이렇게 신뢰성 있게 또 이렇게 얘기를 해줄 수 있을 것 같아요. 예, 그렇죠. 신용 있고 그 이뮤놀로지 명력 그거 네네네. 그렇다면 여기에서 이제 사실 여러 후보들이 있잖아요. 여러 후보들이 있는데 그 후보들 중에 꼭 나여야만 한다. 본인의 가장 강점인 거 그게 있을 것 같아요. 더 어필하기 위해서 그게 무엇일까요? Okay, so no, thank you. This is great. You're backing up with the scientific data, wearing mask and how to what kind of mask you need to wear. That's great science and great information we need to know as citizens. So that's thank you, appreciate that. However, that you have a opponent, and there's something I heard that it's a different, that you are more appealing. Why are you better than your opponent? Well, in this primary, I think it really boils down to several things. One is experience. My experience as an elected official and overseeing very, very large budgets. Of course, my scientific background is critical. My legal background is very important too.
Dallas County, about 75% of the employees of Dallas County are actually involved in some form of either law or law enforcement because the county runs all of the courts. We run the criminal courts and all the civil courts. Right. In addition, we have the sheriff's department and the constables. Those are all part of law enforcement. When I was a young lawyer, I was actually loaned out to the district attorney's office, so I've actually been an assistant district attorney in Dallas County. 네. So it's that experience and the temperament. I mean, I've shown over the last 13 years as a school board member that I can work across the aisle to move forward the issues that are necessary, critical in this case for students, but that we can do the same at the county level. That's right. Working together makes so much more sense and practical. 네. 그러니까 첫 번째는 경험. 그 네. 백그라운드, 14년 동안 그 교육 요원을 하셨는데 네. 달라스 DIS가 얼마나 큽니까? 맞아요. 네네. 그다음에 과학적으로 또 경험이 있고 법적으로 경험이 있고 그다음에 그 변호사 된 다음에 그 검사 네. 출신을 좀 그 일을 당분간 일을 하셨답니다. 좀 필요해가지고 그거 한 75%에서 정도 생각하면은 카운티 제어도 있고 카운티 법원, 네. 민사 그 형사 법원이 다 모든 게 카운티로 돼 있습니다. 그렇군요. 그렇기 때문에 그런 걸 경험이 있기 때문에 더 잘 될 수 있는 so right for Dr. Flores. 진짜 맞습니다. 본인의 강점이 무엇인지를 정확히 알고 그거를 어필을 하시니까 예. 좋은 결과가 있기를 바라는데 그러면 이제 마지막으로 우리 한인 유권자 분들께 하시고 싶은 말씀이 있을 것 같아요. No, so thank you so much for coming today, Dr. Flores. It's an honor to have you. You have great, incredible resume, and we wish you the best. And we are live in here at the Korean community is listening to you. Please say something to appeal that why we need vote for you, sir. Well, I think that whether it's an American or a Hispanic or Korean, I believe that we share things in common, right? We believe family is very, very important to us. For many people, their faith is very important to us. We want good education for our kids. We want good jobs for us and our family. Yes. And we want safe streets. Those are the things that we all share in common. And as long as we focus on those when we're putting together policies, whether it's around the jail, whether it's around voting, other things that the county does, infrastructure, Parkland, the hospital. If we focus on those issues and say, hey, what do we share? What do we have in common? Yeah. And just common sense practices, business practices, and bring those to the county. I mean, we can improve the community for everybody, reduce our taxes, and provide better services. 네. 그러니까 모든 게 뭐가 있느냐. 네. 모든 민족이든 백인이든 멕시칸이든 한국 사람이든 어느 민족 사람이다 하더라도 가족, 믿음, 교육, 일, 직장, 그다음에 안전하게 하는 것을 5가지를 말씀하셨는데요. 네, 공통점으로 다 갖고 있는 것이죠. 그렇지. 네네. 그러니까 그것을 제대로 지키고 한다면 그 마음으로 다 움직이면 어떻게 달라스 카운티가 너무 잘 될 거 아닌가. 네네. 그러니까 이 가족과 믿음, 교육, 직업, 또 안전 네. 이런 모두가 함께 바라고 있는 이 공통점들을 같이 어떻게 하면 최대한 공유할 수 있을까를 고민하시는 것 같아요. 이것을 위해서 열심히 뛸 거니까 우리 한인 유권자분들도 많이 투표해달라 그 말씀인 거죠? 예, 그렇죠. Dallas County. So name the cities, please. The major cities around here. So we got Dallas, Irving, and what else? Right. There are 31 municipalities in Dallas County, so Capel, Addison, and there are also pieces of many, Mesquite, Irving's already been Grand Prairie, Duncanville, Seagoville, Balch Springs, Mesquite, Garland, and there are parts of cities that overlap, Plano and others, so it touches many communities. 네, 네. Even Carrollton too. 네. Carrollton? 진짜요? Yes, 거기 absolutely. Carrollton. Carrollton Farmers Branch 쪽으로 있습니다. 그렇군요. 그 H마트 그 뒷길에서부터 네네네네. 달라스 카운티입니다. for Dr. Flores 그쪽 코리안 커뮤니티 거기서 있기 때문에. 네네네. 그렇군요. 야, 진짜 엄청 큰 도전이실 텐데,
다시 한번 좋은 결과가 있기를 정말 바라고요. 오늘 이렇게 함께 해주셔서 너무너무 감사를 드립니다. Thank you so much for coming here, Dr. Flores, today. It's very honored to have you. And I know this is a challenge. I know campaign is not easy, but we wish you nothing but the best and wish you very best. Thank you. Thank you. It's an honor to be here. 네, 네, 감사합니다. 오늘 성현준 캐롤턴 시의원과 달라스 카운티 판사에 도전하는 닥터 에드윈 플로레스 두 분 모시고 아주 즐거운 이야기 나눠봤습니다. 함께해 주신 모든 청취자분들 감사합니다. 감사합니다. Thank you. Thank you.